All right, perfect. Okay, all right. So, hello there. This is U.S. Immigration Attorney on here live to take your and also to a good topic for you today. Bueno, hola a todos, se presenta Karima, la abogada de migraciones, que está acá para responder preguntas en vivo y también hablar sobre un tema específico. All right, so today we're going to be talking about responding to the request for evidence from the Immigration Service. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo responder a una solicitud de evidencia de parte de inmigración. And this is going to be specific to VAWA cases. Esto va a ser específico a casos de VAWA, sobre lo que estamos hablando. So whenever we deal with VAWA, there are going to be specific requirements that you have to meet when you're applying. Bueno, cada vez que tratemos con VAWA, van a haber ciertos requisitos específicos para cumplir. So these will be that you do have, no, this is based on a parent, child, or a spouse relationship. And so you do have to show that you do indeed have that qualifying relationship with a parent, with a child, or with a spouse. Bueno, VAWA está basado en una relación con un padre, un hijo o un cónyuge. Entonces sí van a tener que demostrar que de hecho tienen esa relación que los hace que califican. And then you also have to show that at some point in your relationship, you did reside with that relative or spouse. También van a tener que demostrar que en algún momento convivieron con este familiar. You have to show the evidence of the mistreatment, the abuse, or extreme cruelty. Tienen que mostrar también evidencia del maltrato, el abuso o crueldad extrema que sufrieron de parte de esta persona. And then you do have to show that you have good moral character. You have had good moral character in the last 3 years. Sorry, could you repeat that? That you have good moral character in the last 3 years. También van a tener que demostrar que han tenido buen carácter moral en los últimos 3 años. If you submit the petition and they, upon initial review, they don't believe that you've met one of those, you're going to get a request for evidence. Si envían la petición para esto y después de la revisión inicial no creen que han tenido esto, ahí sí les van a enviar un pedido de evidencia. Now, I've seen the request for evidence at 2 different stages. The first is just a few weeks after submitting your application, they will send you a single page request for evidence, and they will check the box next to the requirement where they feel as if you need to submit additional evidence. Bueno, esto lo hemos visto en 2 etapas diferentes del proceso. La primera es un par de semanas después de enviar la solicitud, te envían una página y te hacen marcar una casilla donde pide que le envíen la documentación que falta. And then the other usually received was called a prima facie notice. That notice is like a pre-approval. And then they've done a more detailed review. They may send a more detailed request for evidence, asking more questions about your facts. Bueno, y la otra situación es después de haber recibido un aviso prima facie, con una aprobación previa, te pueden llegar a enviar una solicitud de evidencia haciendo preguntas específicas. So it comes on to the evidence, the request for evidence later on after you've received a few prima facie letters. You're going to, with this request for evidence, it can be nerve-wracking just because some of these requests for evidence goes to the heart of what you presented to the officers.
Bueno, después de que te envíen un par de cartas prima facie, puede ser un poco estresante porque te hacen muchas preguntas específicas en estos pedidos de evidencia. So, for example, if they spot anything that raises questions about the credibility or consistency of your information or story, they can attack it in the request for evidence and ask you to explain it or ask you to provide additional evidence. Bueno, por ejemplo, si detectan algo que genera dudas sobre la credibilidad o la consistencia de tu información o de tu historia, pueden pedirte en el pedido de evidencia, pueden pedirte que expliques esto con más detalle o que envíes evidencia directamente. And usually with these requests for evidence, these sometimes more detailed requests for evidence, they tend to come right before they're going to make a decision, but you have to address this question first. Pero generalmente estas solicitudes de evidencia tienden a llegar justo antes de que tomen una decisión. Entonces, ellos están esperando a obtener una respuesta de parte tuya antes de tomar esa decisión. It can be nerve-wracking just because usually, even when you get a request for evidence later on, it's about a year and a half to 2 years later, and it catches you off guard because it's happened years after you've applied. Bueno, esto puede poner un poco nerviosa a las personas porque generalmente llega dentro de 1 año y medio o 2 años después de aplicarte y te toma por sorpresa. And so, in a situation like this, stop, take a breath, and what you want to do is make sure you pay attention to the deadline date that you've been given in the request for evidence. Bueno, en una situación como esta, lo que tienen que hacer es detenerse, respirar una respiración profunda y asegurarse de prestar atención en la fecha que les piden que tienen que enviar esta evidencia. And then get legal assistance as soon as possible. Make sure you're giving the attorney at least a couple of weeks before the deadline stated in the request for evidence to prepare a solid response. Bueno, y luego deberían obtener asistencia legal lo antes posible. Asegúrense de darle a la abogada un par de semanas antes de la fecha límite para poder preparar la respuesta. And then now the specific response really comes down to what is in the request for evidence. And this is why another reason why it's so nerve-wracking is because it's unpredictable. You really don't know until you read the details in the request for evidence. And this is where representation matters. Bueno, la respuesta específica que van a requerir realmente se reduce a lo que te están pidiendo en la solicitud de evidencia. Esa es una de las razones por las cuales es tan estresante, porque no sabes lo que te pueden llegar a pedir hasta que te llega. So at this point, why representation matters is because I use my legal knowledge and experience to be able to respond, to tackle the questions involved, and sometimes even to show where there may be an erroneous application of law. Bueno, en este punto la razón por la cual es tan importante obtener representación legal es porque la abogada usa su conocimiento y su experiencia legal para abordar las cuestiones involucradas, poder hacer una respuesta adecuada o hasta mostrar dónde podrían estar erróneos del otro lado al pedirles evidencia a ustedes. This is why it's important to give the attorney sufficient time to respond, because when I respond to more complex requests for evidence, it takes not only the existing knowledge and experience of the law, but legal research to be able to provide the proper standard to the USCIS and the applicable statutes, regulations, and case law involved.
eso es importante darle a la abogada tiempo suficiente para responder, porque cuando es un caso complejo se necesita de una investigación previa, legal, para poder proporcionar la evidencia con el estándar adecuado y requerido por la USCIS. Hay muchos temas legales acá que entran en juego. So don't give up if you receive a request for evidence. It's your last chance to be able to rectify the situation and to get an approval. So take it seriously, treat it with urgency, and give us a call. Bueno, entonces no se rindan si recibieron una solicitud para evidencia, porque por lo general esto es lo único, la última oportunidad para poder cambiar o rectificar la situación y poder obtener finalmente una aprobación. All right. And to be able to get specific legal advice about your whether you qualify for VAWA to begin with, or even to get assistance with your VAWA application, go ahead and give us a call. The number is going across the screen on Facebook and YouTube, and the number is on the link in the profile. Click on that link in the profile. It's going to take you to the website where you'll get all the information you need to get in touch with us and get started. Bueno, entonces para poder obtener asesoramiento legal específico sobre si ustedes califican o no para VAWA, o hasta para poder obtener asistencia con su solicitud de VAWA, llámenos el número que sale en la pantalla si estás viéndonos por YouTube o Facebook, o si nos estás viendo por Instagram, puedes contactarte a través del link que sale en nuestro perfil. All right, so thanks again, and just know that you can always join the live Mondays, Wednesdays around lunchtime to ask your specific questions in the comments. In the meantime, I'll see you on Wednesday. Bueno, gracias a todos por unirse hoy y recuerden que estamos todos los miércoles, lunes y miércoles alrededor de la hora del almuerzo para responder a todas sus preguntas. All right, thanks. Thanks, Noelia. You're welcome.